أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء
إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا
فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارزقنا شفاعة Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. That was Brother Salam Zakaria. He is the light of our gathering in Ramadan, and I thank him very much. He lives about an hour and a half away from here, but he came all the way just to give the pursa for Mehdi Bhai. And he's really an alim, but without the amama.
He's a true alim without the imam, mashallah. So thank you very much, Brother Zakaria, inshallah. Thank you. And welcome for the first Barsi of Mehdi Reza ibn Syed Ali Reza. Please recite the Surah Fatiha for Mehdi Reza ibn Syed Ali Reza. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyaka na'budu wa iyaka Sirat al-Mustaqim. Sirat al-Lazina. Ghayr al-Maghzubi alayhim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwa Allahu ahad. Bismillah. Walam yakun lahu kufuwan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwa Allahu ahad. Salawat. We have a very brief program. Right after Hadith ke saath, Brother Afzal will read a salam, and then Murtaza Rizvi and Wahid Bhai will read a Marsiya. And by then, Maulana Rizwan should be here. He should be here by 6:35. So, inshallah, we'll have the Majlis immediately after that, inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. An Jabir ibn Abdullah al-Ansari an Fatima az-Zahra alayha salam bint Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi qala sami'tu Fatimata annaha qalat dakhala alayya abi Rasulullah fi ba'd al-ayyam فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذ بك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتله له كأنه البدر في ليلة تمامه وكما عليه اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب الخوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآله وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري
إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبر لي مع جلوسنا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرك لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا فعزوا شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على. I'll invite Dr. Afzal Haider. Bismillah. صلوات بھیج دیں نا. Please recite a Surah Fatiha for Marhoom Syed Mehdi Reza ibn Syed Ali Reza. Bismillah. غير المغضوب عليهم. بر محمد و آل محمد صلوات. چار مصرے امام سیاد میں اور اس کے بعد ایک سلام. جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں، جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں، ولی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں، ولی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں. اور لحد میں پھیل گیا، اور لحد میں پھیل گیا بو تراب کا جلوہ، اور لحد میں پھیل گیا بو تراب کا جلوہ،
او خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب نہیں، او خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب نہیں، جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں۔ صلوات بھیجنا۔ دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے، دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے، اور لے جاؤں میں لحد میں، لے جاؤں میں لحد میں یہی غم خدا کرے، دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے، دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے، لے جاؤں میں لحد میں، لے جاؤں میں لحد میں یہی غم خدا کرے، دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے، حب علی ہو دل میں زباں پر ہو یا حسین، حب علی ہو دل میں زباں پر ہو یا حسین، جب وقت نزع نکلے، جب وقت نزع نکلے میرا دم خدا کرے، دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے، اور ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لئیم، ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لئیم، عباس ہوں نہر پہ، عباس ہوں نہر پہ بر ہم خدا کرے، دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے، اکبر نے شہ کے سامنے تو اڑا تھا جیسے دم، اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم، کوئی پدر نہ دیکھے، کوئی پدر نہ دیکھے یہ عالم خدا کرے، دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے،
او اکبر پلٹ کے آئے یہ صغرا کی تھی دعا، اکبر پلٹ کے آئے یہ صغرا کی تھی دعا، اور پھر بھائی اور بہن ملے، اور پھر بھائی اور بہن ملے، ہم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم، خدا کرے اور لے جاؤں میں لحد میں، لے جاؤں میں لحد میں یہی غم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم، خدا کرے. سلوات بھیجیں نا. بسم اللہ. ایک سوال صلی اللہ محمد و آل محمد. ساتھ ہی ایک سورہ فاتحہ جناب مہدی رضا صاحب مرحوم کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سلوات ہوئی نا. صلی اللہ. جب نوجوان پسر دی سے جدا ہوا، روشن خمر سپہرے بری سے جدا ہوا، نور نظر امام مبین سے جدا ہوا، لخت جگر حسین و حسین سے جدا ہوا، لخت جگر حسین و حسین سے جدا ہوا، اور دلدار ہو گیا دلے جان بطول کا، گھر بے چراغ ہو گیا صبح، گھر بے چراغ ہو گیا سب رسول کا، برچھی سے ٹکڑے ہو گیا لخت جگر کا دل، خود باپ نے چھدا ہوا، دیکھا پسر کا دل ہوتا خیاب گینے سے، نازک بشر کا دل، پتھر کا دل نہیں ہے یہ دل ہے، پتھر کا دل نہیں ہے یہ دل ہے پدر کا دل. ایوبی اگر ہوں تو دم بھرنا کر پڑے، آنسو تھمے تو منہ سے کلے، آنسو تھمے تو منہ سے کلے جا نکل پڑے، پیری میں آفت غم اولاد علمہ، دل و زخم خنجر فولاد علمہ، و اضطراب خاطر
ناشاد علامہ و اشک سوزار و فریاد، وہ اشک سوزار و فریاد علامہ، بیٹا نہ ہو تو عزیز کا پھر کیا مزہ رہا، جب گھر اجڑ گیا تو زمانے میں کیا، جب گھر اجڑ گیا تو زمانے میں کیا رہا، بچھڑا وہ لال جس کا گوارا نہ تھا فراق، فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے عراق، اب موت جلد آ کے بس اب زندگی ہے شاخ، خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتیاق، خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتیاق، برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو، کیا زندگی کا لطف جب اپنا، کیا زندگی کا لطف جب اپنا پسر نہ ہو، پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے، لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے تھرا رہے تھے پاؤں، شہ تشن کام کے سردوش پہ تھا زینب عالی مقام، سردوش پہ تھا زینب عالی مقام کے، فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، ہم ایسے سخت جاتے کہ اب تک نہ، ہم ایسے سخت جاتے کہ اب تک نہ مر گئے، یہ سن کہ بیویوں کے جگر پر چھری چلی، زینب زمین پہ گر کے پکاری کہ یا علی سر خفی جہاں کے ہیں، سب آپ پر جلی جاتا ہے سرکشوں میں یہ کون ہے، جاتا ہے سرکشوں میں یہ کون ہے ان کا ولی، اور بے کس کو آسرا ہے نا پسر کا نہ بائی کا، بابا یہی تو وقت ہے مشکل، بابا یہی تو وقت ہے مشکل کشائی کا، اور یا مصطفیٰ بلا میں پھنسا ہے تمہارا لال، یا شیر ذوالجلال دکھاؤ انہیں جلال، یا فاطمہ میں لٹی ہوں بکھراؤ سر کے بال، یا رب الٹ دے آج یہ سب، یا رب الٹ دے آج یہ سب، پھر کیا کسی سے کام ہے، سب سے جدا رہوں، بھائی کو اپنے لے کے میں جنگل میں جا، بھائی کو اپنے لے کے میں جنگل میں جا رہا ہوں، اور دیکھا یہ کہہ کے بالی سکینہ کو یا سے لپٹی وہ دوڑ کر شہے گردوں اساس سے، طاقت نہ تھی کلام کی، ہر چند پیاس سے بولی وہ تشنہ کام شہے حق شناس سے، بولی وہ تشنہ کام شہے حق شناس سے، کیا اس بلا کے بن سے تہیا سفر کا ہے، صدقے گئی بتاؤ ارادہ، صدقے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے، فرمایا
شہنہا سفر ناگزیر ہے، آؤ گلے لگو کہ یہ صحبت اخیر ہے، اب آرزوئے قربے خدائے قدیر ہے، تنہا ہے ہم سپاہ مخالف کثیر، تنہا ہے ہم سپاہ مخالف کثیر ہے، طے ہو یہ مرحلہ جو اعانت خدا کرے، جس کا نہ کوئی دوست ہو بھی، جس کا نہ کوئی دوست ہو بھی وہ کیا کرے، جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر، ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہو گر، پہلے پہل ہے آج شب فرخت پدر، سو رہی ہوں ماں کی چھاتی پہ غربت، سو رہی ہوں ماں کی چھاتی پہ غربت سے رکھ کے سر، اور راحت کے دن گزر گئے، یہ فصل اور ہے، اب یوں بسر کرو جو یتیم، اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا دور ہے، اور ننھے سے ہاتھ جوڑ کے بولی و تشنکام، بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام، آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام، کھل جائے گا یہ درد و علم تم پتہ بشام، کھل جائے گا یہ درد و علم تم پتہ بشام، او بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ و بچہ، مر جائے جس کا باپ و بچہ یتیم ہے۔ Thank you very much, Mursa bhai, and Vahid bhai, and Dr. Afzal. Thank you. I would like to invite Mr. Kazim Reza. He is Mehdi bhai's younger brother. He lives in Pittsburgh. He would like to express his gratitude to all of you for being here on a weekend night in such inclement weather. So please, Kazim bhai, come to the podium. Assalamu alaikum. My parents, Syed Ali Reza and Mrs. Syed Ali Reza, had 7 children, and Mehdi Bhai was 5th. The 3 older daughters and then 4 sons. I am the 6th. I'd like to say a few things that you might remember of him. And Mehdi Reza was quite quiet when he is out in the public. He was in Hyderabad, and he got married first amongst the 4 of us brothers. Now my older brother Hassan Reza came to University of Illinois to do his master's. I came to University of Illinois in 1950
1984 for my electrical engineering, even though I did my bachelor's in Hyderabad. And then Mehdi Reza came to continue his architectural division in 1955. Now he has left his wife in Hyderabad and he came here. Within a year, when we had a holiday, he wanted to go to Chicago where my older brother was to meet him, and I went with him. It was a holiday, Christmas holiday. And when we were in Chicago, we were walking on the sidewalk and he started telling me that he cannot breathe. He's having trouble breathing. It was December. And you know, Chicago is very cold in December. And the winds are coming from the lake across. So I quickly, and this was his first winter there, so I pushed him into a drugstore, which was right next to the. We went inside, it was warm, of course, he felt better. Then we came back, and he could not stay away from his wife. So he went back to Hyderabad. No, sorry. From Illinois, he went to Karachi, Pakistan, where my parents bring Bhabi Jan, Fatima. She had a child, Abu, in Hyderabad. Both of them came to Karachi. And they stayed in Karachi for a year. He did not want to stay there too long because he still wanted the Western architecture. So he then came to London with Bhabi Jan and Abu. He came to London. He stayed in London for a few years. He had a house there, and I visited them when I was traveling back and forth through London. And he stayed there, and after probably 8-9 years, they would know better, he came to United States with his wife and children. And there he stayed in a house near our house. We were in Pittsburgh. He came to Pittsburgh, and he stayed in our house. Then for a couple of weeks, not long, then he bought a house and he moved in there, near our house, not too far, hardly 5 miles from our house. Then he went from there, from Pittsburgh, he went to Connecticut for a corporate job. From Connecticut, they went to Texas for another corporate job. All this is happening in 8-9 years. From Connecticut, from Texas, they came to New Jersey. And that's where he lived. And you all know him. And that's where they lived until he passed away last year. He could not accept things here as compared to London. He was really convinced that England knows better. And he kept on arguing about different things here. He could not forget London. So, anyhow, then I came here to see him. But before that, he wanted to know, what is it that I saw in Sears, a can of paint that says doesn't drip? Will it not drip? So I looked at him and said, Mehdi bhai, it doesn't drip for me. For you, I cannot say anything. So he was really very good in taking these feedback. Anyhow, we came here 2 months before he passed away. Both my wife and I came from Pittsburgh to New Jersey, saw him. He was all right. Yeah, he had dementia, a little bit, not much. We were with him for a couple of days. We stayed with Hashim, my younger brother, and then we left. All I can say is he was a devoted husband, father, and grandfather. We all respected him.
and you all know him. I want to end here for continuous of program. Please recite a Fatiha and 3 Surah Qul and pray that he Khuda ghariq rahmat kare, Khuda unko jagah de jannat mein, and we all pray for him. 1 Surah Fatiha, 3 Qul. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد. Thank you. Thank you very much, Khaja Bhai. Thank you. Thank you. I'd like to Maulana Rizwan, as you all very well know, but I know a few people are from outside of New Jersey. I want you to know that Maulana Rizwan is the resident alim at Masjid Ali. And New Jersey is one of those few centers that stays balanced because people like him and his father, without any controversies in all the centers of New Jersey, mashallah, a very balanced and individual. We are very fortunate to have him. He's as good in English as he is in Urdu. He's very fortunate to do that. With a loud salawat, let's welcome him to the member, inshallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم سید مہدی رضا ابن سید علی رضا کی روح کو اصال کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله العلي العظيم. صلوات بيجي محمد وعلى Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It was so refreshing to listen to Mehdi Bhai's brother, and I could sit here all night listening to him. The way he was giving things, the information, which very few people, if any, would have known about him. And this is what you call pure talk.
There was nothing show in it, nothing to impress or anything, just pure, what he and his brother saw and went through, and memories of more than half a century ago, things that, took place at that time. And of course, these are long-lasting memories that the older you are, the more you'll have. And of course, with the grandchildren, lesser and lesser. But nonetheless, this is one of the benefits of having elderly in your house. Because you can sit with them, you listen to them, hear their experiences, pick their brains, things that have evolved so drastically in the past 15, 20 years, things that did not exist 30 years ago, 40 years ago. And they talk about this, just fascinating. And I was really enjoying. I wish it was more that you would have shared with us, of course, keeping the time in perspective, giving me more time to talk about, but the Majlis-e-Aza. But it was very refreshing nonetheless, and I hope with these words and this Majlis-e-Aza, may Allah subhanahu wa ta'ala elevate the status of Marhoom, give him a place in the jiwar of Masumeen alayhim as-salatu was-salam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. The Esale-Sawab Majlis, of course, one of the purposes behind it is that we remind ourselves by holding this Barsi Majlis, the loved one who left us almost a year ago is not forgotten. And we're not those nations who, after burying their loved ones, and I think just today or the other day, and the social media world that you see these videos and forwards, someone was mentioning the reality that when you die, people gather at your services and the family gets busy with preparing the food, and then after a week passes by, people go back to their works because the leave that they had gotten from their work to come to attend your funeral is now over, so they have to go back to the work. And the immediate loved ones, for example, after a month, their spouse is back to the routine and watching TV or maybe having a laugh and giggle and whatnot. And all of those things then go back to normal and you're sort of forgotten. You worked all your life for these folks, and these folks have now, within a few weeks, have completely replaced you with something else in your mind. That might be true in other cultures, but definitely not true in the culture and the madhab of Ahlul Bayt alayhim as-salatu was-salam, which tells us against that. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. That when you have the Soyam Majlis, then you have the Jahlum Majlis, and in some cultures there's a Majlis on the 10th, and there's a Majlis on the 20th, and there's a Majlis on the 6 months, and then there's a Majlis on each Barsi after that. It's a continuation, it's the reminder, it's that we have not forgotten you for one bit, and we will continue to keep you in our prayers and our remembrances. See, even after a year of passing of this marhum, all these mu'mineen have gathered here. Multiple Surah Fatihas have been recited on his behalf. Surah Yasin has been recited on his behalf. Words of wisdom were shared before the marhum, and it's a continuous elevation of the status in the hereafter. And I'll mention in tonight's discussion that I have as to where the arwah are gone after they leave this world. Of course, Quran talks about there's a place which is called Barzakh, and in that Barzakh, Allah subhanahu wa ta'ala keeps all of these arwah, and these arwah, it's not like they have the free pass to wander around, as some cultures might allude to that. But in our culture, these arwah have the ability, especially on Friday nights, to be able to look down upon their houses, for example. First thing we need to understand is that the body is primarily just the, markab, Urdu में हम इसको कहेंगे markab है, जिसके ऊपर ride किया जाए, right? And soul is, of course, the reality of our existence. One thing important about soul is that soul is not azali, but it is abadi. Soul did not always exist, मगर soul इंसान का हमेशा बाकी रहेगा. So it wasn't azali, but it is
abadi. It will remain forever. So that's our belief, that the soul of every individual that was created will remain forever, regardless of when their death took place or the date of their death might be. The soul continues on. So this life required this body as a thing upon which, a zarf, a vessel for the soul. Now what is the vessel in the hereafter, or in the barzakh at the moment at least? Because the body we buried in the ground. That grave now marks and keeps the body of the marhoom. So the soul, of course, is something which moved on, went toward what is called the purgatory or barzakh. Now what type of body is this soul resting into? Because soul requires a vessel. It is resting in the similar body which you see in the dreams. When you see your loved one in a dream, how do you see him? Do you see his soul only? Or do you see him with a body? You usually see him in the body. Guess what? That's how they're also kept. And if that was not the case, even at least in the hereafter when Qiyamah will take place, Allah subhanahu wa ta'ala reiterates this fact. And we remind this to the deceased when we are doing the talqeen as well. يُبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. What is it that Allah subhanahu wa ta'ala raising back from the graves? The souls are already in the purgatory. What is he that is raising from the grave? He's raising the bodies. So the bodies are gone. After 30, 40 years, there's nothing remains in there. Well, that's the thinking of those who do not believe in the might of Allah subhanahu wa ta'ala. The taqat and the power of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, when I created you without prior substance, it's not difficult for me to recreate after having created your substance which exists in the world. Yet it might have become part of another place or another thing, but it is not difficult for Allah subhanahu wa ta'ala to gather that body of yours and bring it back and reunite with the soul that we have created. So that's as far as the barzakh of insan is concerned. But when Allah introduces this barzakh, I wanted to share this ayat towards the end, but now the discussion is here, I'll share it. That at another place in Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, when He talks about insan, that there's this wish that human beings have. And their umeed and their hope and their wish is what? That, oh Allah, I did not perform the actions that you required from me. Rabbi irji'uni, send me back. لَعَلِّي عَمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ, so that I may perform good deeds which I have left behind. Now some people translated the word taraktu as the wealth that I have left behind. No. He's not making the plea to Allah subhanahu wa ta'ala that return me back to this life again so that I can use the wealth that I left behind. So no. Fima taraktu, as far as my amal that I left behind, I was not able to complete them, so I can go ahead and fulfill those amal. The response will be what? إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا. This is just the utterance of his tongue. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Between him and the day of judgment, there's barzakh, that he'll remain in it forever. He's not coming back. There's no returning back over here. Imagine when we know that we only get one chance, how do we act in front of Allah subhanahu wa ta'ala? Had we known that we're going to get multiple chances in this world, just imagine how sarkash, tyrannical this insan would have been. Had he known that he's got multiple chances, not one, not two, three, four chances. When you only get one chance, this is how you act. But the word that Allah uses over here, He said, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ. In Arabic, the word wara means aqab, back. Barzakh is ahead. Why is Allah subhanahu wa ta'ala using the word wara? Did something take place before this life? When it's something ahead of us, why is He using the word wara? I couldn't come up with an English word for it. But in Arabic, there are certain words which are used for their opposites. Same word is used for both meanings. Wara could mean forward as well as mean behind.
I don't know, and I couldn't come up with a word in English that, for example, when you say this event is followed by that event. I don't know, the word followed could be used in two different meanings. Similar is the case over here when the word wara is used for both meanings. So it does not mean something which is in the past. And that is another point that leads me to introduce the concept that how we have not been able to understand this book of Allah subhanahu wa ta'ala properly. This kalam-e-ilahi which came to educate us, you'd find people who are masters, they have PhDs, and they're the super smart people when it comes to the most complex things in science and technology. They'll be able to solve it like this because they're super smart. But when it comes to the recitation of Quran, they won't be able to read it. Oh, you're so smart. If you pay a little attention, you'll be able to read Quran. How difficult it is it? You see, when the children are growing up, even a 6-year-old, 7-year-old, 8-year-old, they start reciting Quran. And even memorize to that extent. Let's leave the memorization out of it for now because it's difficult. But the fact that you're not able to read this Quran while you're able to solve such complex things in your life, how difficult would it be to read Quran? Because reading this Quran is the first step. When you don't even get beyond the first step, how are you going to get to the second step? Which is understanding this Quran. Ya Rabbi inna qawmi ittakhadu hadha al-Qur'ana mahjura. What Rasulullah would say on the Day of Judgment. Oh Allah, my people is stranded this Quran, abandoned it. They did not take good care of it. They abandoned it. And then when we do make an effort to be able to recite Quran properly, and mashallah, that is the case with majority of our community, that they're able to recite Quran properly. There's so much emphasis on just the recitation of it. And there's zero emphasis on understanding it. Well, Arabic is not our language. I'll give you a very practical example. I was called to come and recite this majlis. واحد من قومكم اتصل بي قال لي مولانا تجي أنت وتكلم بهذا المجلس ونريد أن تتكلم باللغة الإنجليزية لأنه ما في هذا في الناس يتكلمون بالعربية وإذا أنت تجي وتكلم بالعربية ما في هذا يفهم. هل تفهمون شيئا؟ هل تفهمون شيئا؟ Do you understand what I'm saying? به من گفتن شما حاج آقا بیایید اینجا فارسی حرف بزنید. فارسی حرف نزنید چون کسی متوجه نمیشه. اینا همه انگلیسی یا اردو بلدن. شما اومدی اینجا یه سخنرانی بکنید که مثلا حداقل مردم چیزی بفهمن، از اینجا ببرن، یعنی چیزی که داشته باشن. حالا من اومدم اینجا فارسی حرف میزنم، شما نگاه میکنین بنده خدا از کجا بلند شده اومده این در فارسی حرف میزنه؟ جز چند نفر که اینجا نشستن هیچ کس فارسی متوجه نمیشه. You understand what I said? इसी तरीके से आप मुझसे कहेंगे मौलाना उर्दू में तकरीर कीजिए, मैं कर दूंगा तकरीर. अरबी और फारसी तो इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उर्दू में कर दूंगा तकरीर, मसला नहीं है कोई. मुझे आप बुला लिए मजलिस में, मसलन आप पढ़ लेता हूँ उर्दू में, थोड़ी बहुत आ गई है उर्दू, सीख ली है. लेकिन असल मसला ना अरबी का है, ना फारसी का है, ना उर्दू का है, ना इंग्लिश का है. We did not come here to learn a language. Rather, we came here to learn the ma'arif of Ahlul Bayt alayhim salatu wasalam. Whether those ma'arif are delivered to you in Arabic, Persian, Urdu, Farsi, Angrezi, just zaban maybe, doesn't matter. As long as it is something which is bringing you closer to Ahlul Bayt. Why? Because once you get close to Ahlul Bayt, you get close to Allah subhanahu wa ta'ala. You know those who claim and say, well, why do you pay so much respect to Ahlul Bayt? Look at these Shias, they go to the shrines of Ma'asumeen and they're literally worshipping.
First of all, we don't worship Ahlul Bayt. Let's clear that mindset. We don't worship the graves. We're not grave worshippers. If you do see people prostrating, it's just out of azamat and ta'zeem of the person who's buried there. I would say still refrain from doing sajda, lest anyone thinks that way. But nonetheless, we're not grave worshippers. But we do believe in one concept which Quran tells us, and that is tawassul to Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wabtaghu ilayhil wasila. You want to get to Allah subhanahu wa ta'ala, don't come empty-handed. All this time you thought your wajibat were enough to take you beyond. Kash wajibat hamare kafi hota hai wali. Can you rely on the 2 rakat namaz that you offered in your life? I won't give you an example of myself or any ordinary scholar or alim, talib ilm. I'll give you a straight up example from a marja. And not from our time, from this century, but contemporary to many of you. Imam Khomeini, who was an arif, revolutionary, he was a faqih, he was not only a mufassir, ilm kalam, ilm falsafa, irfan. If you read about the irfaniyat of Imam Khomeini, you'll get lost. And it's not made for everyone. Some people know him only as a faqih. Good. You did his taqleed, you're still his muqallid. Some might know him from the tafsir of Surah Hamd that he did. I wish he had more time, he would have done the tafsir of entire Quran. Just the tafsir of Surah Hamd. Phenomenal tafsir. And then you find the other aspects of him. One of the aspects of him was that he was arif, a mystic. Some of the poetry of Imam Khomeini that is we have received. I'll just share one couplet. He said, Man be khale labe tu ay dost giriftar shudam. Chashme bimar toro didam o bimar shudam. Translation. Man be khale labe tu. Khal is the mole. Khal is, lab is of course the lips. The mole on the lips of yours are so mesmerizing for me that I am completely occupied by looking at it. Chashme bimar thoro didam o bimar shudam. I looked at your eyes, bimar in a sense that, someone who's in love. And I fell in love with you as well. You say, what happened? This is such a romantic shairi of Imam Khomeini. Has nothing to do with romance. Has everything to do with irfan of Allah subhanahu wa ta'ala. Every single word of it. Now, if I've established his credibility, that was all done for his credibility. He says, I am not sure about any of my salat that it would be accepted in front of Allah subhanahu wa ta'ala, except one 2 rakat namaz. He said, all of my life, he lived to be very long, 89, 90 years old, right? He said, I cannot claim that any of my, and he was not out of inkisari. We would say it was out of inkisari. He was speaking with surety. I'm not sure about any of my prayers are accepted. He's someone who led namaz in many of the harams, haram of Imam Ali, in Najaf and Karbala when he was in exile over there, and of course in Iran as well. He said, I cannot claim any of my prayers are accepted. And this is a marja. Ma'soom is uttered of saying the same thing, right? Someone came to Imam Hassan Mushtaba alayhi salatu wasalam. He said, you give so much in the way of Allah. Imam said, if you can tell me that it was accepted in the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala, I'll stop giving. I don't know if it was accepted. How do I know the acceptance of what I have given in the way of Allah? If it was accepted, then I'll stop giving. He said, I don't know if 2 rakat prayer of mine in the entire life of mine was accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Except the 2 rakat namaz that I had to offer and I had to fight for it. When I was arrested from Qom and they were taking me to
Tehran. Shah had apprehended and he had ordered him to be delivered. He said, I was leaving at night time. It was Jadda Qum in Tehran. It was time for Namaz al-Subh. And of course, you know, time of Namaz al-Subh is very tight. It's not like you have 5-6 hours, you can delay the namaz. So I begged these two, army men, policemen, can you stop, pull over, so we can go ahead and pray 2 rakat namaz of Fajr? I said, no, we have strict orders. We're going to straight take you to Tehran. He said, person like me, an old man, you think I'm going to run away in the middle of Qum Tehran highway? Let me just offer 2 rakat namaz. With so much iltimas, they let me offer 2 rakat prayer. He said, I can say this 2 rakat namaz was accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Because I had to really fight for it. But other than that, I can't really claim if any of my prayers in the past have been accepted. So bringing you back to the point that I was developing or trying to get to that point. Understanding this deen and madhab, if you don't even speak the language of it, the Quran which is revealed in this language, and if we don't implement that into our lives, we don't understand. First, we need to start reading it. Second, we need to start understanding the book of Allah subhanahu wa ta'ala. And for that reason, tonight, I chose these few ayat from Surah Qaf for you, and inshallah, I will probably just get the time to translate them for you, and inshallah, bring it to the end. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala, in these 4 ayat of Surah Qaf, 19, 20, 21, and 22, He says, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مِمَّا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. And this is when you will be told, when Sakratul Maut will come to you. Sakra comes from musakkar, masti, which means you're intoxicated. The intoxication of death when it comes to you. And you will be told that is something which you used to run away from. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. You were running away from it all your life. Imagine that death becomes something that people are running away from. Is everyone like that who runs away from death? Well, at least we can claim for ourselves that yes, we do run away from death. If we know, well, we're not talking about putting yourself into halakat. That's separate. Don't throw yourself into halakat. That's not the question. But if death is approaching gracefully, you run away from it. Give you example of the followers of Imam Hussein. There's a person by the name Hilal, right? He's amongst the companions. Imam at the night time sees Hilal and behind him, and Imam says, "What are you doing here?" He says, "Imam, I'm just looking over things, watching over you, lest anyone attacks." He says, "Karbala, this was, a lot of tensions where there was enemies breathing down their necks." Imam said, "Go rest." He said, "Imam, I'm here to provide this protection to you." And then Imam said to him that, "Oh Hilal, if I was to tell you that, this between these mountains, there's a place where you can take your family and live there forever without having any problems whatsoever, would you go ahead and do so?" Hilal then showed his sword. He said, "Imam, I bought this sword for 1,000 dirham. He said, "This horse I bought for 1,000 dirham. And they are only here to serve you and nothing else. I'd rather be sacrificed right here than go ahead and have the concept of living off in a luxury manner without having your love along with me." When Imam came back to the tents, what did Bibi Zainab say? You all heard this story. She said, "Oh brother, have you tested your companions? Are they going to live up to the task of being with you?" You know what was the reaction? They came and they said, some of them heard, right? That Bibi Zainab is doubting their loyalty. First of all, they proved their loyalty. And then they said, if we were given life 1,000 times, we would choose this life to be sacrificed for Hussein every single time. And we're not afraid of death. So there are people like that who are not afraid of death. Right here, Quran talks about a group of people, ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ.
Death is something we used to run away from. So there must be misdaq of those who are running away from the death. وَالنُّفِخَ فِي السُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. And of course, when the trumpet trumpet will be blown or sounded, that is the day which we have promised. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيقٌ. Every soul will be accompanied by an angel behind him and another as a witness. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. This is the point. That indeed you were in ghaflat. Quran, when it talks about this Jannat, first of all, what is this Jannat? Of course, we have the belief that Allah subhanahu wa ta'ala has prepared after Qiyamah these two places. One is called Jannat, the other is called Jahannam. Jannat is for those who are the righteous ones. And inshallah, you and I are amongst the recipients of this Jannat. And of course, Jahannam, the purpose behind the creation of Jahannam is also there. Talks about for whom we have created this Jannat. Ma salakakum fi saqar. What brought you to this saqar? And so the yatasa'aluna anil mujrimeen, the mujrimeen, they will have this conversation and they will be told and all that stuff. So we know that separation between the two. Allah subhanahu wa ta'ala created Jannat, where the meaning of Jannat is tasattur, something which is hidden. That's why many of the derivatives from this word also reflect to something which is hidden. So you have a word called Jannah. From this you also have someone who's majnoon, insane. Why? His aql is hidden. Then you have the word Jinnah, which is for the jinns, which are also hidden from our eyes, we can't see them. You have the word Junnah, which means the shield, right? The riwayat mentions the word Junnah, which is the shield. That is what protects. That which is behind the shield is what? Is also hidden. And of course the word Jannah, which reflects towards this Jannah, this paradise that Allah subhanahu wa ta'ala has created for us. So in istilah, in terminology, this Jannat is the place where Allah subhanahu wa ta'ala will inhabit those who are the mu'mineen. Now, has Jannat been established already? Is it existing right now, or is it something which will come into existence? So majority might say, well, it might come into existence. And some of our scholars believe that way as well. Sayyid Radi, in his kitab, he actually writes it as well. He says, Jannat will come into existence. Aside from him, everyone else says Jannat already exists. Shaykh Saduq, in his book, he says, I'taqaduna, our aqidah is, fil jannati wan nare, in regards to Jannat and Jahannam, annahuma makhluqatani, wa anna an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam قَدْ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَرَأَى النَّارَ حِينَ أُرِجَ بِهِ. He said, our aqidah. So now, this is as far as our aqidah is concerned. So if someone asks you, what is your aqidah behind Jannat and Jahannam? Aside from Mu'tazila, all of us believe that Jannat and Jahannam is already existing. There's a place which is called Jannat, and there's a place which is called Jahannam. It exists already. And what is the proof of that? Proof of that is, Shaykh Saduq says, because Prophet of Islam, when he went to Mi'raj, he visited the physical place called Jannat, and he also saw the physical place which is called Jahannam. He saw the athar. One of the athar that Rasulullah had seen of those who are Jahannamis is that he saw that there was a group of people whose lips were being cut with a scissor. Now, I don't know what that means, because this is not something normal. We haven't really seen anyone cutting anyone's lips with a scissor. So I can't even explain that to you. But just a gruesome picture as to lips of someone being cut
with a scissor. You say, well, close the ears of the young ones. You don't want them hearing this. But this picture is something which is all you need to know as far as Jahannam is concerned. Rasulullah asked, O Jibreel, Ya Akh. Rasulullah refers to Jibreel as Akh, as brother over there. O Jibreel, who are these people? He said, these are the people who used to do ghibat in the world. These are the people who used to do ghibat in this world. There are 4 types of people. One who do ghibat, and then they are musir on doing ghibat. You say, well, did you say that? Did you say that about so and so? You say, yes, and I'll say it again. What are you going to do about it? Second group of people who do ghibat, but they are inkari. First one was israr, second is inkar. You say, no, I didn't say this. They're also equally part of the crime. Third group of people who do ghibat, and then they start justifying it. No, brother, it's not really a ghibat. This person really has that problem. And I can even say it in his face. Well, wait until you say it in his face. Don't say it right now. He's not here. He can't defend himself. That's why the ayat of Surah Hujurat says that, do you wish to eat the flesh of your dead brother? فَكَرِهْتُمُوهُ. You indeed abhor it. Why? Because that dead brother is not able to defend himself. So why are you doing his ghibat? The fourth group of people is one who has done ghibat, but acknowledges that he has done ghibat and is repenting after that. He says, yes, I made that mistake, that I did the ghibat of so-and-so, and I acknowledge it, and now I'm asking Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. Imam said, this fourth person is someone who will be the last to enter paradise, even though he has repented. So coming back to the scenery where Rasulullah seen, which means that Jannat and Jahannam both exist. Mullah Sadra went ahead and he explained this further. He says, Anna dar al-akhirah mawjudatun bil-fail. Dar al-akhirah is here, bil-fail. Wa anna al-jannata wan-nara makhluqatan al-an. Both exist right now. ذَلِكَ عَلَيْهِ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ كَثِيرًا. Why? Because there's so many ayat and there's so many ahadith which go ahead and tell us that the wujud of Jannat and Jahannam is there. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. And then to this ayat which I recited for you. وَجَاءَتْ سَكَرَةُ الْمَوْتِ. The concept of sa'iq wa shaheed, that everyone will be sent with an angel. Sa'iq, the driver literally. Shaheed, the one who is witness over the actions and the amal. He said this is makhsoos with qayamat and not with barzakh. So when Allah subhanahu wa ta'ala talks about sa'iqun wa shaheed, it is talking about qiyam, it is talking about jannat, which exists. And the second proof on that is the ayat which ends by saying, لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ. You were in ghaflat about it. How can you be in ghaflat about something which doesn't exist? For example, if I tell you, how come you didn't pray all your life? You say, well, prayer didn't exist. How come you didn't take care of your brother? I didn't have a brother. You have the right to say this when you didn't have a brother. You had the right to say when salat did not exist. If you did have a brother and you did not take care of him, and you showed ghaflat, people will call you ghafil. If the prayer was established and you still didn't pray, people will say you are ghafil from the prayer of salat. Right? So you are ghafil of that which exists, not ghafil of something which has no wujud khariji. So this is the proof as far as the ghaflat and the concept of Jannat is concerned. And I'll bring you towards the end that there are many ayat in this regard which prove the fact that Jannat and Jahannam have a physical existence and there's no mubalagha in this regard. There's a riwayat where Rasulullah talks about when he ascended to Mi'raj. He said, لَمَّا أُرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ أَخَذَ بِيَدَيْ جَبْرَائِيل فَأَدْخَلَنِي الْجَنَّةِ. When I went to Mi'raj, Jibreel took me with my hand and he entered me into
paradise. فَنَاوَلَنِي مِنْ رُطُبِهَا, and made me eat from the food of this Jannat. And because فَأَكَلْتُهُ فَتَحَوَّلَ ذَلِكَ نُطْفَةً فِي صُلْبِي, that fruit which I had eaten from Jannat became through which the wujud of my daughter Fatimatu Zahra Salamullah Alayha came into existence. And that's why Rasulullah used to say this, فَكُلَّمَا اشْتَقْتُ إِلَىٰ رَائِحَةِ الْجَنَّةِ شَمَمْتُ رَائِحَةِ ابْنَةِ فَاطِمَةِ. And every time I wanted to smell the fragrance of Jannat and paradise, all I would do is smell my daughter Fatimatu Zahra. And it would smell like the fragrance of the paradise. So this is the riwayat which talks about يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Jannat exists, Jahannam also exists. It's not like something like Wednesday, we're in Wednesday, so Thursday is not here yet. Rather, Jannat, the existence of Jannat is not like we're in Wednesday and Thursday is not here, so Thursday doesn't exist yet. No, Jannat and Jahannam, their existence is like Zahir and Batin. This is what we're living in is Zahir, and that is considered to be the Batin. So the Batin exists, and one day all of us have to go in that direction. I've taken too much of your time. Inshallah, continuation of this discussion about Jannat and the various names that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen for this paradise. But of course, what are you going to do when you enter this paradise and you do not have the marifat of those who are Syed-Sawab Ahlul Jannah? Allahumma sallam. Bagair marifat Syed-Sawab Ahlul Jannah, going to paradise will not have any value whatsoever. So therefore, why not associate yourself with the dar of Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam? Their dar and their house and their door is something which is the easiest path to Ahlul Bayt, to paradise. Now this is not something because our Aqidah says this. And this is not saying that you don't do any other amal, all you need to do is love Ahlul Bayt. This is also a misunderstanding. When Ahlul Bayt are offering that without the hub and the love of Ahlul Bayt, none of the amal are accepted, they're expecting that you're going to do the amal. When the Ahlul Bayt are saying that without our love, even 2 rakat namaz is not worth anything. Without our love, your fast is not worth anything. They're not saying don't fast. They're not saying don't pray. They're saying no, pray and fast. They will then have the value because you have our love in your hearts. We sometimes somehow misconstrued the meaning of it, thinking all we need is the love and the wajibat that Allah subhanahu wa ta'ala has placed upon us have no bearing whatsoever. That is not the case. If that was the case, why would you see Ali ibn Abi Talib in the mihrab of Nisal? When the riwayah says, قُتِلَ عَلِيٌّ فِي الْمِحْرَابِ لِشِدَّةِ عَدْلِهِ, that Ali was killed in mihrab because of his shiddat adl. When someone said to Rasulullah, oh Rasulullah, why do you pray so much? Even the ayat of Quran came down saying, Ya ayyuhal muzzammil, qumil layla illa qalila. Stand up, but a little bit. Why do you pray so much? Alam akun abdan shakura. Do you not want me to be a shakir and thankful and grateful servant of Allah subhanahu wa ta'ala? They were all worshipping. They were all doing the ibadah. And the biggest of the examples of that is the Sajda-e-Shabbiri that you see in Karbala. Right? Ek zarbe yadullahi, ek Sajda-e-Shabbiri. Sajda-e-Shabbiri क्यों हो रहा है करबला में? क्या ज़रूरत है इमाम हुसैन को उस सजदे की? इमाम हुसैन को सजदे की ज़रूरत नहीं है, पता चला सजदे को इमाम हुसैन की ज़रूरत है। अगर इमाम हुसैन वो सजदा अंजाम ना देते तो शायद सजदा ना बाकी रहता। हुसैन का सजदा अंजाम देना सजदे को बका बख्श रहा है ता क़यामत। सोचिए ज़रा, उस दिन इमाम हुसैन शहीद हो जाते हैं, नमाज और सजदे को अहमियत दिए बगैर तो हमारे दरमियान वो नमाज नहीं है, वो इबादत नहीं है, वो सजदा नहीं है। इसीलिए इन
ہستیوں کا ایک ایک عمل اس کی کیا ویلیو ہے ہم سوچ نہیں سکتے. اسی لیے رسول اللہ نے امیر المؤمنین کے لیے کیا کہا تھا ضربۃ علی، دو تھی نا، ضرب ید اللہ وہ سجدہ شبیری. تو سجدہ شبیری بیان کر دیا آپ کے سامنے. ضرب ید اللہ کیا ہے؟ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت یوم خندق میں عبادت الثقلین کے اوپر حاوی ہے. یعنی جن اور انس مل کے بھی ساری زندگی عبادت کرتے رہیں تو اس کی ویلیو اتنی نہیں ہوگی جتنی علی کی ایک ضربت کی ویلیو ہے. تو آپ نے سجدہ شبیری دیکھا، آپ نے ضرب ید اللہ دیکھی. اب آئیے کربلا کے اندر امام حسین کا وہ کلام جب علی اکبر کو بھیجا ہے، برز الیہم غلام، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ اس قوم کے سامنے وہ جوان جا رہا ہے جو سب سے زیادہ تیرے رسول سے مشابہت رکھتا تھا، خلقاً و خلقاً و منطقاً. خلقت کے حوالے سے، اپنے حسن خلق کے حوالے سے، اپنی گفتگو کے حوالے سے سب سے زیادہ جو مشابہت رکھتا تھا رسول سے وہ کون ہے؟ علی اکبر. اور ہمیں جب بھی اشتیاق زیارت رسول ہوتا تھا تو ہم علی اکبر کی جانب نگاہ کر لیتے تھے. برز الیہم غلام، اے اللہ تو گواہ رہنا ہے تیرے درمیان کون جا رہا ہے. بس آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، معصومین اہل بیت کو پرسہ دے کر کے مجلس عزا اختتام پہ کہ امام حسین نے کس دل کے ساتھ اس جوان کو بھیجا ہوگا. جوان کو بھیجنا، اور یقیناً جوان کی موت بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن ایک بوڑھے باپ کے لیے جوان کی موت کو سہنا. اسی لیے امام حسین کے اوپر شاید اور کوئی چیز اتنی زیادہ مشکل نہیں تھی، اتنی بھاری کوئی اور چیز نہیں تھی جتنا علی اکبر کی شہادت تھی. اسی لیے امام حسین جب پہنچے ہیں نا علی اکبر کے کنارے، آپ نے سنے ہوئے ہیں مصائب امام حسین کے 2 جملے پڑھوں گا، لیکن جب علی اکبر کے کنارے پہنچے ہیں تو کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ امام نے وہ برچی نکالتے ہوئے شاید یہ سوچا ہوگا کہ بابا در خیبر اکھاڑنا آسان تھا، جوان بیٹے کے سینے سے برچی نکالنا بڑا مشکل ہے. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. بس وہ وقت آتا ہے سید الشہداء پہ، تک و تنہا رہ جاتے ہیں، اب کوئی اور نہیں ہے. ایک دفعہ وداع کیا ہے اپنے گھر والوں سے، وداع کر کے آتے ہیں مقتل کی جانب، آدھا سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ اتمام حجت ہو سکے. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ حسین نے ہمیں بتایا نہیں تھا کہ وہ حسین ہے. کچھ الفاظ ایسے ہیں کربلا میں چونکہ مصائب کی نظر ہو جاتے ہیں، اس پہ گفتگو نہیں ہو پاتی، کہ امام اپنا انٹروڈکشن اپنا نام لے کے بتا رہے ہیں. انا حسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ. ایک تو اس میں کیا حکمت ہے، لوگ معمولاً اپنا نام باپ کے نام سے ایسوسیٹ کر کے بتاتے ہیں. انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ نہیں کہا حسین نے، کہا انا حسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ، تاکہ کل کسی کو یہ شبہ نہ رہ جائے کہ یہ حسین وہ حسین ہے یا کون سے حسین ہیں. یہ حسین اسی ایک بیٹی کے جو رسول کی واحد و تنہا بیٹی تھی اس کے فرزند ہیں، اور ان میں اور رسول میں صرف ایک بیٹی کا فاصلہ ہے اور کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. یہ وہی حسین ہے کہ جس کو رسول کندھے پہ بٹھایا کرتے تھے. یہ وہی حسین ہے کہ جس کے لیے رسول نے کہا من احب حسینن، جس نے حسین سے محبت کی یقینا اللہ اس سے محبت کرے گا. وہ تمام فضائل جو امام حسین کے رسول کی زبانی بیان کیے گئے ہیں وہ سب کے سب بیان کر دیے کہ جان لو میں ہی وہ حسین ہوں. کہیں کسی کو شبہ نہ ہو کل کوئی کہے کہ ہم نے نہیں پہچانا تھا وہ سید حسین تھے، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم یہ کام نہ کرتے.
عجیب ہیں یہ جملے کہ کس طریقے سے امام حسین اپنا تعارف کرا رہے ہیں اپنا نام لے کر کے. حسین سب جانتے ہیں آپ کو، بلکہ کچھ تو ان میں ایسے تھے کہ جو ہم اور آپ سے بھی بہتر جانتے تھے حسین کو، کیوں ساری زندگی ساتھ رہے تھے حسین کے. لیکن معرفت نہیں تھی حسین کی. معرفت ہوتی تو حسین کے خلاف جنگ نہ کرتے، تلوار نہ اٹھاتے. لہذا امام حسین نے اتمام حجت کر دی. بس اتمام حجت کرنا تھا. امام نے جنگ کا آغاز کیا ہے، اور وہ جنگ کرتے کرتے جب ندائے آسمانی آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ یا ایھا الذین اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کرو. حسین نے ایک دفعہ تلوار کو نیام میں رکھا، کہا اے سیوف آؤ مجھ کو گھیر لو. ہر طرف سے امام پہ حملہ ہوتا ہے. بس امام زمین پہ آتے ہیں. ایک دفعہ ذوالجناح سے کہتے ہیں کہ یہ میری آخری رہائش گاہ نہیں ہے، مجھے وہاں لے چل جہاں مجھے دفن ہونا ہے. تھوڑا آگے امام کو لے جایا جاتا ہے. بس اب کوئی آگے بڑھنا نہیں چاہتا. شمر کہتا ہے تم جاؤ حسین کا سر قلم کر دو. کوئی بھی آگے بڑھنا نہیں چاہتا. ایک شخص آگے بڑھا، سنان آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ میں لرزہ آ گیا. کہا میں حسین کے چہرے کو دیکھتا ہوں اور مجھ سے یہ تلوار نہیں چلتی ہے. شمر نے کہا یہ کام مجھے ہی کرنا پڑے گا. آگے بڑھتا ہے، تلوار لے کے حسین کے سینے پہ ایک دفعہ جب شمر نے اپنا گھٹنا رکھا، حسین کو کچھ دکھ نہیں رہا تھا، آنکھوں کے سامنے خون تھا. لیکن امام حسین کے یہ الفاظ ہیں لقد ارتقیت مرتقا عظیما، اے شمر تو نے بڑی بلند مقام پہ پاؤں رکھا ہے. ارے وہ جگہ ہے جہاں رسول بوسے دیا کرتے تھے. اجرکم علی اللہ. بس وہ آخری وقت آیا. زینب نے بھیا کو دیکھنا چاہا. کیا دیکھا دور سے؟ شمر چاہتا ہے حسین کے سر کو قلم کرنا. ایک دفعہ دور سے آواز لگائی، تلے زینبیہ سے آواز لگائی، اے شمر ذرا آہستہ خنجر چلانا، میرا بھیا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے. الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون. بار اللہ ہمیں اس بات قبول فرما. ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے اعوان و انصار میں شمار کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے مرحوم سید مہدی رضا ابن سید علی رضا کی روح کو ایصال کر دیں، اور سید نقی علی کی روح کو بھی ایصال کر دیں. بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا خیرۃ اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین و سید الوصیین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا سبط الرحمہ و امام الہدیٰ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، السلام علیکم علی ابن الحسین، السلام علیکم محمد ابن علی، السلام علیکم جعفر ابن محمد، السلام علیکم موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکم علی ابن موسیٰ، السلام علیکم محمد ابن علی، السلام علیکم علی ابن محمد، السلام علیکم حسن ابن علی، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم شریک القرآن، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.